A guy wanted to impress his wife, so he hired hitmen so he can save the day. You've never heard this story? Nah. I think it's called the Shonda case. It all started because Shonda caught her husband Michael cheating on her. So Michael's like, he's pressed about it. He's like, oh yeah, let's sign a divorce. I don't even want to be with you no more. Yeah. Shonda's like, okay, bet, let's do it. Shonda calls his bluff and he really didn't want that. He really wanted to stay with Shonda. He keeps threatening Shonda online. He's like, oh, I'll leak the videos that we took. I'll show them to the world. Shonda's still like, I'm not taking you back, bro. He comes up with a plan. He's like, okay, I'ma hire 2 of my boys to go kidnap my wife one day. Damn. And I can come in, beat up the 2 guys, and she'll be like, oh my god, you saved me and we're back together. So on the day, right, Shonda's chilling in her living room. There's knocks on the door. She opens the door. 2 guys in like red costume on some like heist shit. They have like guns. So Shonda's like, okay, fuck, like I'm getting kidnapped. Goes into the car, and then as soon as they drive off, for some reason there was a cop in that area. He thought that, okay, let's just pull over to the side and let the cop drive off. The cop is like, why is a white truck pulling over? Goes over, lights them up. The Diddy dungeon theory. Oh, how there's tunnels underneath his house? That's Michael crazy. Jackson in the song says, I always feel like somebody's watching me. I always feel like somebody's watching me. And I have no privacy. And I have no privacy. Because why? Supposedly, there's a tunnel connected from Diddy's house to Michael Jackson's house. No way. Yeah, you didn't know that? I That's actually a did big not one know right that. now. So I fact-checked this whole thing. There's AI pictures of it, but there's only proof that in Diddy's pool, there's tunnels leading to a private grotto. According to the website, it has a private theater that can fit 35 people. And the most curious thing about his property is that the underwater tunnel connected to a grotto is inside a mansion. Damn. So that kind of backs up the fact that it's Michael Jackson's house because they live close to each other. The actor who plays Art the Clown nearly vomited on set while they were filming Terrifier 3, and he has finally told us which scene was responsible for this. I will describe the scene for those of you who haven't seen it. Basically, this woman is getting a giant tube hammered into her throat by Art the Clown. He literally has a hammer, and he's pushing it into the back of her throat, and then he takes live rats and puts them down the pipe. But the rats don't really want to go into her throat. They don't want to go into her stomach. So he takes a blowtorch and heats it up at the end. That way the rats' tails hit the flames and they don't want to go back. So they have to go into the woman's stomach. And they just eat her up from the inside. And this is where David Howard Thornton, the man who plays Art the Clown, nearly gagged on set. He was having such a rough time with it, and he suspects that Damien did it to him on purpose. David says in an interview that he knows that Damien knew that these things bothered him ahead of time and just thinks that Damien was messing with him. But it is really cool to see that obviously none of the animals were harmed in the making of the movie, and it's really cute seeing the behind the scenes pictures of all of the cast petting little rats. But yeah, I gotta admit, when I was seeing the movie, I was trying to guess which scene would have been the one to mess him up, and I predicted it was gonna be that one. You should never challenge anything paranormal. So there's this guy who's a gamer, and he decided to put a spooky podcast on while he was playing with his games. As he's listening to one of the stories, the person on the podcast says that if you're listening to this, you might not want to make a joke of it because a lot of people say that when you challenge it, things start happening in your home. So when he hears that, he says to himself, oh please, these are just jokes. That very moment, almost like if something was listening to him, all of the lights in his house started flickering. The TV he was playing on turns off, and he just felt like maybe this was a coincidence or like the lights went out for everybody. He refused to believe it was that podcast and the warning that it gave. But he was home alone, and he was the only person in that living room playing the game when the lights went out. And in that moment, when he's talking to himself and just saying this is bullshit, like nothing is happening, he started to hear a whisper. He then realized that this wasn't a whisper. It actually sounded like someone was breathing heavily right behind him. In a split second, that breathing stopped, the lights came on, the TV turned on, and I think he learned this lesson about challenging the paranormal. But what do you guys think? This is likely the most terrifying true crime case that ever happened on Halloween night. Halloween has always been my favorite holiday. As a kid, I looked forward to trick-or-treating all year. I mean, who does not love free candy? And I'm sure all, or at least most of you guys listening, remember the adults in your life checking through your Halloween candy after you got done trick-or-treating to see if there was anything that looked sketchy, suspicious candy that appeared opened or maybe tampered with. For most parents, the biggest fear for them on Halloween night is that some sicko laced their child's candy with hallucinogenics or razor blades. I'm sure we've all heard it. Check your candy for razor blades, needles, substances, anything that looks suspicious. This fear actually stems from Halloween night 1974, when an 8-year-old boy suddenly died less than an hour after eating his Halloween candy.
and then more poisoned candy was found in the stashes of other trick-or-treaters. But as we dive deeper into this case, you'll find that the truth is more evil and sinister than you could ever believe. The O'Brien family appeared to be your all-American, Southern, middle-class Christian family. You had the father, Ronald O'Brien, his wife, Danae, and their 2 children, 8-year-old Timothy and 5-year-old Elizabeth. That Halloween night, 1974, Ronald took his 2 kids trick-or-treating with a group of their family friends and their kids in the neighboring town of Pasadena, Texas. The group are all trick-or-treating together and it all seems normal, lighthearted fun, until they get to a house where the lights were all turned off. Typically, this means that no one's home, maybe they're out trick-or-treating themselves, or they're just not handing out candy. But the kids chose to go up and knock on the door again, and after no one answered, they just scurried off to the next house. While the entire group was out trick-or-treating, Ronald O'Brien was hanging back a few steps. I mean, this is definitely something my own father would do when we would go trick-or-treating. Me and my siblings, or me and my friends, would be running ahead, and he'd be hanging back a few steps, but definitely still keeping an eye out on us. And since Ronald was hanging back a little bit, he says that house that had the lights turned off actually did open the door after the kids had already run off to the next house. He said whoever was inside opened the door, handed him 5 pixie sticks before shutting the door. So Ronald caught up with the rest of the group and handed out the 5 pixie sticks to the 5 kids that were in his group. They actually did not trick-or-treat for much longer after this because it started to rain pretty heavy. So Ronald took 8-year-old Timothy and 5-year-old Elizabeth back home, and of course immediately when the kids get home, they dump out their candy ready to dive in. But their father said, hey, it's close to bedtime, you guys had a big, busy day, it's a really exciting day, so why don't you each pick 1 piece of candy you can have before bedtime and then you can have more tomorrow. So 8-year-old Timothy started eating the pixie stick, but almost immediately started to complain that it did not taste right, that it was bitter and gross. So his father gave him some Kool-Aid to kind of wash that taste out of his mouth, but within minutes, he started to complain that his stomach hurt, like violently hurt. He runs to the bathroom and actually starts to get sick. And as 8-year-old Timothy is getting sick in the bathroom, he actually begins to convulse. He's violently shaking. His father rushes to his care. He's holding his son, and then his son goes limp and becomes unresponsive in his arms. 911 is called, and the ambulance rushed to save Timothy, but unfortunately they were too late. And 8-year-old Timothy passed away in the ambulance on the way to the hospital less than 1 hour after eating the pixie stick. The autopsy confirmed everyone's worst nightmare, that Timothy had been poisoned by potassium cyanide that was found in the pixie stick. There was actually so much cyanide in that 1 pixie stick that it could have killed 4 full-grown adults. Immediately, there's mass panic throughout the community and then throughout the country. Some sicko is poisoning kids with their own Halloween candy. Parents just throw out all their kids' candy, especially if anyone had gotten pixie sticks. But the authorities' #1 concern were to locate those other 4 pixie sticks that Ronald had gotten from that house with the lights turned off. 1 pixie stick was found in his 5-year-old daughter's candy, and then they were able to find 2 other pixie sticks in the Halloween candy of 2 other children. But the parents of the child that got the 5th pixie stick could not find it in their child's Halloween candy. Imagine the terror. Their son had already gone to bed for the night after having some Halloween candy, so now they're terrified, we're gonna go upstairs and find our child dead. Luckily, their son was okay. He was actually fast asleep in bed, but what his parents found is probably a chilling sight they'll never be able to get out of their minds. Their son was sleeping in his bed while clutching on to the pixie stick. Turns out whoever laced all these pixie sticks with cyanide had stapled them all back up closed. And this child could not open up the pixie stick and had actually fallen asleep trying to get it open. So now authorities need to find what house did these pixie sticks come from. Ronald said he couldn't quite remember which house the pixie sticks came from, so they bring him up and down each street that they went trick-or-treating on that night, and eventually he points to a house and says it was from that house. But the man that owned that house actually lived alone, and he was actually working that Halloween night until 11 p.m. Hundreds of people saw him at work. It was an airtight alibi. He was definitely not in that house handing out pixie sticks. So now authorities only have one terrifying theory left. The only person that they knew for 100% certainty that had those pixie sticks in their hand was Ronald O'Brien, the father of 8-year-old Timothy. So Ronald O'Brien appeared to be your average Joe. He was a married father of 2, he was a respected member of the church, and had never gotten in trouble a day in his life. But things are not always as they seem. Ronald was actually over $100,000 in debt. He had trouble keeping a job. He had had 21 jobs in the past 10 years and was about to be fired from his current job because they thought that he was stealing from them.
he was close to losing his home and also losing his car. In the January before his son was murdered, Ronald took life insurance policies out on both his children, his 8-year-old son and his 5-year-old daughter, for $10,000 each. And then the month before his son was murdered, he bumped both those policies up to $30,000 each. And then, only a few days before Halloween, Ronald bumped them up again to $50,000 each, which in today's money is over $300,000. And he did all of this without his wife knowing. And on the morning after his son was murdered, only a mere few hours later, Ronald called the life insurance company to find out how he could cash out on his son's life insurance policy. And then at his son's funeral, Ronald was telling people, pretty much bragging about this vacation that he was planning for himself, that he was going to pay for with his 8-year-old son's death. Apparently for over a year, Ronald was asking a bunch of people about cyanide. Where do you get cyanide? How much does it take to kill someone? And he went to multiple stores trying to buy it. And then on November 5th, only a few days after his son was murdered, Ronald was arrested for killing his son. He was arrested on 1 count of murder and 4 counts of attempted murder. During his trial, it took the jury less than 45 minutes to come back and say that Ronald O'Brien was guilty of all charges, and he was sentenced to death. Ronald O'Brien was executed on March 31st, 1984 at the age of 39 years old, and he maintained his innocence until the day he died. And actually a large crowd of people came to cheer on his execution, and some of them even screamed as they were executing him, "Trick or treat." This case truly terrifies me, that a man would kill his own child for $50,000, actually attempt to kill both of his children, and kill 3 of other people's children just to cover it up. And with the kids' own Halloween candy, on a night like Halloween no less, that's supposed to be like the day for kids. Lighthearted fun for kids. Kids should not have to be worried about some weirdos putting something in their candy, let alone their own father. You have to be one sick, vile individual to do that. If you watched the end of this video, thank you so much, and I hope we can all remember Timothy O'Brien's story this upcoming Halloween. If you guys are doing anything this weekend, please stay safe. I love you guys so much. Please let me know what case you want to see me cover next, and I will see you guys all tomorrow with another video. So there's this. No way. You're done. So someone commented in one of my videos, like the bronzer highlighter I use, and I use the Milani 05 Soleil. So I tried it on, and What's wrong with you? Dude, you don't even know what I've been going through. This ride's over! Get out! Some service. Did you see the Sahara Desert too? No, what happened? It flooded. Oh, what? Yeah, you didn't know that? Nah. So Sahara Desert flooded like recently. Yeah. And the meteorologist said that this was an extra tropical storm that they haven't seen in like 50 years. And you know why it's gonna affect the Sahara now? Why? Because now since it's flooded and there's water around, there's gonna be more moisture. It's gonna affect the climate. Oh, and to change all the animals there. Yeah, change all the animals and stuff like that. So like what the Bible says, I don't know if I have. Oh, there's a prophecy? Yeah. It says, I will open rivers on the barren heights and fountains in the middle of the valleys. I will turn the desert into a pool of water and the dry land into flowing springs. Damn. Yeah. And it just happened. Sahara Desert has been drought for like 6 years. Yeah, because that's a desert. Like, that's a desert, fam. So do you think all the Diddy stuff, all the hurricane stuff is just a distraction? That's the real shit going on. I feel like there's never a way to know. Yeah. But I think you can know something's a distraction when it's played too much in front of you. From the same team that brought you Terrifier, this brand new slasher film is finally available to stream. 31 days, 31 horror movie recommendations. It's day 15. Let's fucking go. This one's called Stream. You see what I did? Okay. Where to watch? Prime Video, Vudu, and Apple TV. Listen, all I need to show you about this movie is this graphic right here. This cast is stacked. We've got Art the Clown himself, David Howard Thornton, Barbara Crampton, Jeffrey Combs, Bill Moseley,
Tony Todd, Daniel Roebuck, Daniel Harris, Tim Reed, Charles Powell, Felissa Rose. The movie's fucking stacked. In short, this family is trying to spend some time together so they take a vacation. But turns out this hotel is being used as a venue for an online game, where these 4 players are competing to rack up points for the most creative kill. And you already know if Damien Leone's handling the practical special effects, these kills are chef's kiss. So if you're looking for a new, fun slasher film with some great gore and practical special effects, definitely give Stream a watch. With all these icons, if you're a fan of horror whatsoever, you just have to. And be sure to check in tomorrow for day 16. What on earth has just happened to our world in 3 days? The driest place on earth, the Sahara Desert, is now pretty much entirely covered by water. The YouTuber Young Philly is not allowed to leave Australia after being caught on camera doing unspeakable things in a hotel room. This weatherman broke down on live TV as he predicted what was about to happen to Florida. And guys, even if you don't live in Florida, I too, just like this weatherman, have some big news for all of you. But first, I want you guys to tell me, did you also, for the second time this year, see the very rare event of the Northern Lights? Well, this might seem like the only good news we've had in the last 72 hours, but I've got some good news for you. Jesus Christ is alive and he's ready to wash away all of your sins if you'll come to the cross. If you too believe that that is good news and you're not against me preaching this good news to you another time in your feed, please do subscribe. I can't be the only one who hears you. Tears falling down at the party. Saddest. Look at this. Look at this. There's one there. There's one there. There's one there. They're just standing in a line. Dang, it's weird. Okay, that looks weird. Okay. The stairs. Now try the stairs. Oh, we'll wait for that. Oh, it shows you. Okay. I put my shoes on. Why do I have 2 left feet? Like, if I take this shoe off and put this shoe on here, cool. This shoe's still on the wrong foot. So then I do it again. What the fuck? I'm confused. I cannot get my foot in there. Beyonce faked her pregnancy. Blue Ivy was actually born from someone else. I'll show you a video. So she went on to Beyonce, when she was pregnant, she went on to Wendy Williams' show. Yeah. She walks up to the couch. Yeah. And okay, I'll just show you the video. And Wendy Williams even exposes Beyonce. She even speaks up about it. That's how crazy let me see this video. Watch how it. Oh, her belly? Fam, watch it again. A fake belly bump. Look how it squishes in. No. No. Fam. A baby in you doesn't squish like a frisbee, fam. No, okay, but Blue Ivy looks like, come on, she looks like Jay-Z. Yeah, no, but look, look. Damn! Oh shit! Fam. It's Wendy Williams. Yes. And we know what happened to Wendy Williams. What happened to Wendy? Oh
my god. What happened? Man. Nah, that's why, bro. And look, people are saying Blue Ivy. Why did they name her that? Bored living under evil, Illuminati's very youngest. Oh fuck. Okay, it is crazy. It is sus, but like, fam, I like it's. I feel bad for. I feel bad for Blue Ivy. Yeah, like she's born into it. Kid, fam. Yeah, I know. But at the same time, why is she on stage throwing up the signs, like doing all this? Because I think Beyonce wants her to be the next one in power. Like that's how you do it. So that's why I think like this shit. You know what I mean? It's still a conspiracy though. You know what I mean? But Beyonce, don't come after me. This is all conspiracy. That's the thing. Like, yo, this is the people. I'm just repeating. I'm like copying. I'm like copying the word. No, but I'm cleaning. Because the reason I don't want to like say that all that stuff about it's kids. Yeah, it's a kid. It's little kids. हुंजा की हसीन वादियों में जमा देने वाले सफर के दरमियान पांचों दोस्तों का सफर एक बेपनाह खूबसूरती की तलाश में था। लेकिन इस दफा पहाड़ों ने न सिर्फ अपना हुस्न दिखाया बल्कि अंधेरे में छुपी हुई मखलूकात से अपना पर्दा भी उठाया। जिन रास्तों पे वो मुस्कुरा के चले थे वही रास्ते उन्हें जिन्नात के बसेरे तक ले गए। ये कहानी 5 दोस्तों की है जो कि इस्लामाबाद के एक हॉस्टल में रहा करते थे। वो सब दोस्त एक ही जगह पर रहा करते थे और वो लोग एडवेंचर के भी बहुत शौकीन थे। वो महीने में एक बार ये ऊंचे और दिल फरेब पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए निकल जाया करते थे। इनमें से एक दोस्त था जिसके पास गाड़ी थी और वो सभी दोस्त घूमने के लिए इसी की गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम फहद है वो बताता है ये बात 2018 की है जब इनको कुछ दिनों के लिए ऑफ मिली थी। तो इन सभी दोस्तों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस दफा वादी हुंजा की सैर कर आए और वहां जाके उसकी खूबसूरती भी देखाएं। सभी दोस्तों ने इस प्लान में अपनी रजामंदी जाहिर की और वो लोग टूर की तैयारी में लग पड़े। इन लोगों ने होटल का रेंट, खाने पीने और फ्यूल का खर्चा डिसाइड किया और ये लोग अपने सफर के लिए रवाना हो गए। इन लोगों ने सफर की शुरुआत सुबह के टाइम की और जब ये लोग वादी हुंजा के करीब पहुंचे तब तक इनको रात हो चुकी थी। जो लोग वादी हुंजा की सैर कर रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि रात के टाइम इन सड़कों पर सफर करना कितना एडवेंचरस है। बहरहाल ये दोस्त मजे में अपना सफर तय कर रहे थे और अब रात होने की वजह से सड़कें काफी वीरान हो चुकी थी और बहुत देर बाद कोई दूसरी गाड़ी इस सड़क पर जाती हुई इनको नजर आती। ये सब दोस्त सफर मजे करते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका इनको जरा भी अंदाजा नहीं था। अब होता कुछ यूं है, गाड़ी जो पहले बिल्कुल सही चल रही थी अब वो चलने में जोर लेने लगी। वो लोग पीछे भी चढ़ाइयां चढ़ के आए हुए थे लेकिन आगे का रास्ता भी वैसा ही चढ़ाइयों वाला ही था। जो दोस्त गाड़ी चला रहा था वो कोशिश कर रहा था गाड़ी को चलाने की, लेकिन गाड़ी पीक ही नहीं पकड़ रही थी। लेकिन वो गाड़ी को चलाता रहा ताकि ये लोग किसी आबादी वाले इलाके में पहुंचे, फिर इसको देखेंगे। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी गर्म होने की वजह से बंद हो गई। वो गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे, बोनट खोला तो उसमें से धुएं निकल रहे थे। जिस दोस्त की गाड़ी थी उसने गाड़ी की हालत देख के कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का कुछ बड़ा नुकसान हो गया है। तो बाकी दोस्तों ने कहा कि अब क्या हो सकता है, तो वो कहने लगा कि जब तक कोई मैकेनिक इसको आगे ठीक नहीं करेगा तब तक कोई चारा नहीं। वो सब दोस्त मायूस होकर रोड की एक साइड पे बैठ गए क्योंकि ना आसपास कोई आबादी थी और ना ही कोई गाड़ी थी जो इनके पास से गुजर के जा रही थी जिससे वो लिफ्ट लेके आगे आबादी में चले जाएं और वहां से मैकेनिक को बुला के अपनी गाड़ी ठीक करवा लें। और उस जगह अंधेरा इतना था कि साथ खड़ा बंदा भी नजर न आए। उन्हें उस जगह पे बैठे काफी देर हो चुकी थी। वो लोग जिस जगह पे थे वहां पे एक तरफ पहाड़ की ढलान थी और दूसरी तरफ उसकी चढ़ाई। कुछ देर गुजरने के बाद उन्हें एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई पहाड़ से नीचे उतर के उनकी तरफ आ रहा हो। उस जगह पे अंधेरा इतना था कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो वो सब दोस्त अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके वहां पे देखने लगे लेकिन उन्हें तब भी कुछ नजर नहीं आया। फहद के दोस्त ने कहा कि कौन है वहां पर। तभी उन्हें कुछ अजीब किस्म की आवाज आने लगी। वो आवाज बहुत भारी थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी उम्र का आदमी बात कर रहा हो, लेकिन इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाहता है। फिर इन सभी दोस्तों ने अपने मोबाइल की रोशनी उस साइड पे की जिस तरफ से इनको आवाज आ रही थी। वो लोग डर भी रहे थे क्योंकि वो लोग जिस जगह पे थे उसको देखने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जिन्नात का मस्कन है। फिर इन दोस्तों को नजर आया एक दरख्त के पीछे कोई खड़ा है जिसने शलवार कमीज पहनी हुई है। एक दोस्त ने पूछा कि कौन हो तुम। वो फिर उसी आवाज में बात करने लगा। रात के उस अंधेरे में उन्हें उस शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उन्हें बस ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पे कोई इंसान खड़ा हुआ है। इन लोगों ने लाइट उसके चेहरे की तरफ की तो वाकई वो एक इंसान था और वो ऐसे बात कर रहा था जैसे हकला के बात करते हैं। उस शख्स ने इशारों में इनको समझाया कि मैं यहाँ का मुकामी हूँ और मेरा घर ऊपर पहाड़ पे है। तो इन दोस्तों ने उस शख्स को बताया कि हमारी गाड़ी यहाँ खराब हो चुकी है और इसलिए हम इस सुनसान जगह पर फंस चुके हैं। वो लोग जिस इंसान से डर रहे थे शायद वो उनकी मदद के लिए ही आया था। वो शख्स इनकी गाड़ी देखकर कहने लगा कि अभी रात बहुत हो चुकी है,
آپ لوگ میرے گھر آ کر آرام کر لیں اور صبح ہوتے ہی اس گاڑی کو میکینک کو چیک کروا دیجیے گا اور یہاں سے لے جائیے گا۔ سبھی دوستوں نے آپس میں بات کی اور یہ فیصلہ کیا کہ ابھی رات بہت ہو چکی ہے اور اس وقت یہاں پر رہنا بھی ٹھیک نہیں، تو وہ لوگ اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ آدمی آگے کے چلتا رہا اور یہ سب دوست اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ یہ لوگ کافی دیر سے اس کے پیچھے چل رہے تھے اور اب یہ بہت تھک بھی چکے تھے۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے جہاں پہ ان کو ایک پتھر اور لکڑی سے بنا ہوا گھر نظر آیا۔ اس گھر کے 2 کمرے تھے، ایک کمرہ آگے کی طرف تھا جو کہ دروازے کے بالکل ساتھ ہی آتا تھا اور ایک کمرہ گھر کی پچھلی سائڈ پر تھا۔ وہ سب دوست اس آدمی کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئے اور وہ آدمی ان کو گھر کے پہلے کمرے میں لے گیا۔ اس شخص نے ان کو اپنا سامان رکھنے اور یہاں پر آرام کرنے کا کہا۔ اس جگہ پر لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا اور نہ ہی کمرے میں کوئی کھڑکی بنی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کبھی روشنی اس گھر میں آئی ہی نہ ہو۔ پھر جاتے وقت اس آدمی نے ان سب دوستوں سے تلقین کی کہ بغیر ضرورت اس کمرے سے باہر نہ نکلیں اور گھر کے پچھلے والے کمرے میں نہ جائیں، اور یہ کہہ کر وہ آدمی یہاں سے چلا گیا۔ یہ سب دوست بھی بہت تھک چکے تھے تو وہ لیٹ کر آرام کرنے لگے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ گھر کافی عجیب ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہلے کوئی گودام تھا جہاں پہ کوئی سامان رکھا گیا تھا اور اب اسے کمرے میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ دوست ایسے ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک دوست کہنے لگا کہ شاید اب ہمیں سو جانا چاہیے کیونکہ ہمیں صبح گاڑی بھی ٹھیک کروانی ہے اور اس میں بھی پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے۔ اس کے بعد یہ دوست کمرے میں سو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد فہد کی آنکھ کھلی اور اسے باتھ روم جانا تھا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ اس گھر میں لائٹ کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا تو وہ اپنا فون نکال کر اس نے ٹارچ آن کی اور باتھ روم میں گیا۔ وہ باتھ روم سے اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر گھر کے پیچھے والے کمرے میں پڑی اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کمرے کا دروازہ کھلا ہو۔ وہ تھوڑا پاس جا کے دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 2 آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ پہلے تو وہ یہ سب دیکھ کر ڈر گیا، پھر اس نے سوچا کہ شاید اس شخص کا کوئی اور مہمان بھی یہاں رہ رہا ہوگا، تو اس نے اس چیز کو اگنور کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ فہد جس جگہ پر لیٹا ہوا تھا وہ جگہ دروازے کے بالکل سامنے تھی، تو وہ وہاں آ کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے ایسا لگا کہ جیسے دروازہ کسی نے کھولا ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور 2 لال رنگ کی آنکھیں ان سب دوستوں کو دیکھ رہی تھی۔ فہد یہ دیکھ کر بہت ڈر گیا اور اس نے زور سے چلایا۔ اس کی چیخ سن کر سب دوست اٹھ گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ فہد بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور ڈرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے پیچھے سے ہمیں کوئی چیز دیکھ رہی تھی۔ وہ سب دوست بھی اس کی یہ بات سن کر ڈر گئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں باہر جا کر دیکھنا چاہیے۔ پھر ان سب دوستوں نے اپنی ٹارچ آن کی اور باہر دیکھنے چلے گئے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر فہد نے باقی دوستوں کو یہ بھی بتایا کہ جب وہ باتھ روم سے واپس آ رہا تھا تو اسے ایسا لگا جیسے پیچھے والے کمرے سے اسے کوئی 2 آنکھیں دیکھ رہی ہوں، لیکن اس وقت اس نے سوچا کہ شاید کوئی اور مہمان نہ آیا ہو تو اس لیے وہ آرام سے لیٹ گیا۔ وہ سب دوست اس کمرے کو ایک بار چیک کرنے کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ان کو اس بات کا بھی خیال آ رہا تھا کہ اس شخص نے ہمیں اس کمرے میں جانے سے منع کیا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی وہاں پر رہ رہا ہوگا تو ہم ان سے ایک بار بات کر لیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی ہمارے یہاں پر ہونے کا علم ہو جائے۔ جب وہ لوگ دروازے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دروازے کو نوک کیا اور پوچھنے لگے کہ کیا کوئی ہے اندر، لیکن انہوں کو کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ پھر انہوں نے ہلکا سا دروازے کو دھکا دیا تو وہ پورا کھل گیا۔ وہ لوگ موبائل کی روشنی سے اندر دیکھنے لگے لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا، وہ کمرہ پورا خالی تھا۔ یہ دیکھ کر فہد بھی حیران ہو گیا کہ اگر یہ کمرہ خالی ہے تو وہ آنکھیں کس کی تھیں۔ پھر سبھی دوست فہد سے کہنے لگے کہ شاید یہ تمہارا وہم ہے کیونکہ تم سفر کی وجہ سے کافی تھک چکے ہو۔ وہ لوگ واپس سے کمرے کے اندر آ کر بیٹھ گئے اور ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ انہیں دوسرے والے کمرے سے زوردار چیخوں کی آواز آنے لگی۔ وہ آوازیں ایسی تھی جیسے کہ بہت تیز غصے میں چیخ رہا ہو۔ یہ سب دوست ان آوازوں کو سن کر ڈر گئے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آوازیں آخر کس چیز کی ہیں، اور ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ باہر جا کر اس جگہ کو دیکھ پائیں۔ وہ سب اپنی جگہ پر جم کر بیٹھے تھے۔ پھر اچانک سے انہیں اپنے کمرے کے باہر سے کسی کے بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بھاری قدموں سے چلتے ہوئے ان کے دروازے کی طرف آ رہا ہو۔ پھر وہ آواز ان کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ یہ لوگ کمرے کے اندر جم کر بیٹھے تھے اور اپنے دل میں آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ چیز جو ان کے دروازے کے باہر تھی اس نے زور زور سے اپنا ہاتھ دروازے پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی زور سے اپنا ہاتھ دروازے پر مار رہی تھی کہ مانو ابھی اس دروازے کو توڑ دے، اور وہ چیز جو ان کے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی وہ ساتھ میں کچھ بول رہی تھی، اور اس کی آواز اتنی بھیانک تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے جانور اور انسان ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ یہ سب اندر ڈر کی حالت میں بیٹھے تھے اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ اس مخلوق سے ان کی حفاظت کرے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ مخلوق جو دروازے پر ہاتھ مار رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ مارنا بند کر دیا اور پھر ان بھاری قدموں سے وہ واپس دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ان لوگوں کو تھوڑی راحت ملی کہ وہ چیز جو باہر تھی اب وہاں سے جا چکی ہے، لیکن جو کچھ یہ لوگ دیکھ چکے تھے اس کے بعد نیند ان کی آنکھوں سے جا چکی تھی۔ ان کی وہ پوری رات ایسے ہی خوف میں گزری اور ساری رات انہیں پیچھے والے کمرے سے کچھ نہ کچھ آوازیں آتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو وہ آدمی جو رات کو ان کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ کسی بچے کے ساتھ ناشتہ لے کر یہاں پر آ گیا۔ اس آدمی نے باہر سے نوک کیا لیکن یہ دوست جو اندر بیٹھے تھے یہ ایسی جگہ پر تھے جہاں پر انہیں صبح ہونے کا بھی پتہ نہیں چلا۔
ان لوگوں نے اندر سے پوچھا کہ کون، تو اس آدمی نے باہر سے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں وہی ہوں جو رات کو آپ کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر جب ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو وہ آدمی ان لوگوں کے ڈرے ہوئے چہرے دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ رات کو ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ پھر وہ ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تو ان سب دوستوں نے ساری رات میں ہونے والا معاملہ اس آدمی کو بتایا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ گھر ویرانے میں بنا ہے اور آس پاس کا یہ سارا علاقہ جنات کا مسکن ہے، تو کئی بار وہ جنات ان گھروں میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے ایک عالم کے ذریعے ان جنات کی حدود کو پیچھے والے کمرے تک کر دیا تھا۔ وہ جنات تب تک اس کمرے سے باہر نہیں آتے جب تک کوئی انہیں تنگ نہ کرے، چاہے رات میں جب آپ نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کمرے میں روشنی کی تو وہ جنات اس سے پریشان ہو گئے، اس لیے وہ اتنے غصے میں تھے۔ اس کے بعد ان سب دوستوں نے ناشتہ کیا اور وہ اس آدمی کے ساتھ میکینک کے پاس چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنی گاڑی کو ٹھیک کروایا اور اسی دن وہ ہنزا سے واپس اسلام آباد کی طرف نکل گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ اپنی ہارر اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پہ میسج کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو جا کے سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کریں، اس سے آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔